Good evening. So today I thought to discuss about written communication. We had oral communication, then we had other types. So one of the most important requirements of life as a professional is written communication. So that's what we are going to discuss today. Digaro no soñare pide suro. No soñama diga sa ye set de chin sura trong yao pyo ma phit pare de. Okay. So as a recap, we said yesterday at the other time, we have verbal communication, then we have non-verbal communication. Today we are going to discuss written communication. Also, we have the visual communication. Pero the set de chin amu sare ma no wa phin set de chin no ba ba set de chin sura pyo khe de. No wa phin set de chin o ma sa phin ye da set de chin ne a min a phin set de chin so pyo shi pare de. Okay, so this is a reminder. Yesterday we talked about classification communication, that on the basis of relationship, formal, informal. Then we have written. It can be downward, it can be upward, it can be horizontal or diagonal. We have discussed the other day. Then on the basis of media or expression, we have oral and gestural with gestures. Pero the set de chin amu sa oအခြေပြဇရာပေါ့နော်သူအစင်းစင်းဘလို့သွားလဲဆိုတဲ့ဇရာတွေသူပြောပြတာပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာကျတော့သူကခင်မင်းရင်းနှီးမှုအခြေခံတဲ့ဆက်တွေကြီးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့မီဒီယာဒါမှမဟုတ်ရင်ခေါ်ထုတ်ချရမယ့်ဆက်တွေရဲ့အခြေခံပေါ့တခါခင်မင်းရင်းနှီးမှုဆက်တွေရဲ့အခြေခံအောင်မှာသူကတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းဆိုတာကတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဖြစ်တယ်လို့ဟိုကတော့ဘောင်းတရားဝင်ဆက်တွေဒါကတော့ကျုံတယ်လို့ဆက်တွေလမ်းကြောင်းဆိုပြီးရှိတယ်တခါဒီမှာလေမှာကျတော့စာအပြင်ရေးသားဆက်တွေချင်းပေါ့နော်စာအပြင်ရေးသားဆက်တွေချင်းအောင်မှာသူကအစင်းလေးစင်းရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့အောက်ဆက်တွေ့တာတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုလူကြီးကနေဝယ်လောက်ဆက်တွေ့တယ်အောက်ဘောဆိုတာကြတော့အငယ်ကနေပြီးတော့အကြီးကိုဆက်တွေ့တဲ့လမ်းကြောင်း horizontal ဆိုတာတော့ဒီတဲ့အသေးနဲ့အသေးဇာထုအသေးနဲ့ဇာထုအသေးဒါဇာထုကြီးဘေးတဲ့ဆက်တွေ့တယ်နံပါတ်1ကျ diagonal ဆိုတာဘေးဆောင်ပေါ့ဘေးဆောင်ဆက်တွေ့တယ်တခါဒီဘက်သတင်းမီဒီယာဒါမှမဟုတ်မူရပဲ follow ဆက်တွေချင်းအောက်မှာနှစ်ခုပြန်ရှိတယ်ပေါ့တစ်ခုကတော့ aura ပတ်စံနဲ့နံပါတ်2က gesture အမူအရာနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေပြဖွဲ့စည်းပုံရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် Okay, this is just to recap or to explain a little more about the difference between oral and written. First of all, in the case of oral, it involves talking or listening just like we are doing now. I'm talking and you're listening. Or it can be much more second, general, informal. And third, giving feedback becomes quick and instant. Number 4, becomes more formal or informal, flexible and faster. And in the case of oral, we have no record. It cannot be unless you have a device. You can record it like audio or with a cell phone or tape recorder that like we had in the past. And number 6, oral communication is better for short messages and without much giving much details. And number 7, it is economical. It's not very cost effective. Sorry, may not be costly. Number 8, in the case of face-to-face,
or in a groups, it becomes better instead of a telephone or other forms of oral communication. But whereas in written, number one, it involves you need to be literate, you need to be educated in writing and reading or understanding. Number two, it is more formal and less ambiguous. That means it is much more clearer. And so there is no guessing, no dispute because everything is codified, written. And giving feedback, number three, takes time. It cannot be quick, just like in the case of oral. And number four, it is rigid and is slow and it has details, elaborate. And number five, it's authentic and we could have credible records. Nobody can deny it. That's why many documents, formal like land deeds, certificates of education, employment, and transactions of money or contracts, all are done through written communication. And number six, it is suitable for long and organized messages like court messages or legal litigation cases. Written communication is expensive and it is stable. And number eight, what are the examples it can be? Like we will discuss later, more types, letter, memos, handbooks, manual, many others. So you will be able to understand the difference between the two, oral and written. Okay. Ero pasana satwe chine yida satwe chinye gongju suju bo no. The no abi satwe nya ma ro number 1 ka no abi satwe nya ma ro saka pyo chine na thong chi ma ko pyo re da mwen tu pyo ra ko na thong. Da me di phe sa ne yida chi ma ja ro ko tu si re da mwen tu yi de ha ko phat de. Number 2 ka ro saka ne pyo re so ro ba khom ne phit de lo bo jong de lo pyo re jong de loနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်မှာကျတော့ရေးသားတဲ့နေရာမှာကျတော့သူရဲ့ပုံတင်ဤအတိုင်းသူရဲ့ဝင်လန်းအတုံးထုံးတိုင်းဥမာလေးစားပါတော့ဆရာတော်ဖျားလေးစားပါတော့ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တုံးတာပေါ့နံပါတ်2မှာကျတော့ဒီစကားမှာကျတော့အကရော်နီကောင်းလားအဲ့တော့ဘာမှလေးစားပါတော့ဘာမှမပါတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်နံပါတ်3ကတော့ပတ်စံနဲ့ကျတော့ဒီမှတ်ချက်ပြန်ပေးတာမျိုးတွေကမြန်ဆန်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ instantaneous ဆိုတာက formula ဆိုတော့တရမမနဲ့မြန်ဆန်ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစာရေးသားဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီမှတ်ချက်ပြုတဲ့ဟာကနှောင့်နှေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ငါဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲသူ့မှတ်ချက်ပေးလို့ကောင်းမလဲဒီလိုရင်းကောင်းပါမလားဒီလိုရင်းကောင်းပါမလားဆိုတော့စကလုံးတော့ရွေးရတာပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ကြတော့ဝန်နဲ့ပြောရပြီးတော့ဒီနံပါတ်လေးမှာကြတော့စကားနဲ့ကြတော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် faster မြန်တဲ့ပုံမြန်တယ်ဒါပေမဲ့စာနဲ့ရေးတဲ့နေရာနံပါတ်လေးကိုပြောတယ်နော်စာနဲ့ရေးတဲ့နေရာမှာကြတော့စကလုံးရွေးချယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတယ်အခါ elaborate ဒီအကြောင်းကိုပဲကိုရေးတဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူသိအောင်ဟိုထပ်ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့ရေးရတာပေါ့နော်နံပါတ်5မှာကျတော့ပတ်စံနဲ့ပြောတာကျတော့သူက permanent record မရှိဘူးမှတ်တမ်းမရှိပါတော့မှတ်တမ်းမရှိဘူးရတဲ့ဘာမှတ်တမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့စာနဲ့ရေးတဲ့ဟာတွေကျတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်ဒီ file တွေတွဲတယ်ခါကြချွတ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီးခါဒီတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့စာစာတမ်းရှိတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ရန်လေးစားတဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့စာတဆောင်ဆိုရင်ပြီးခါဒီတာထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါမီးလောင်တော့မှစာရွက်မီးမလောင်ထားတဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်5ကမှန်ကန်တဲ့အထောက်ထားမှတ်တမ်းတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့စာနဲ့ရေးတဲ့ဟာကမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော် Charles ကလူတယောက်ကိုမကောင်းပြောမယ်
mà con người phàm ấy số bây giờ mà sáng nay mua phàm này sáng nay gì này ấy sao cái tu bổ anh giải bản tin hay là gì mà con bố nó cái ai trong một cái đồ gì đó người phàm này mà con nó biểu hiện bây giờ mà sáng nay mà thốt tiền nhà cũng có mình là cho nó tìm bị đấy vậy sáng nay giờ đó biểu lại liên ngã cho nó mấy đó nằm ở sau giờ đó thì sự cái biểu hiện số ra cái đó lôi into xin biểu hiện nhà mà về ở trong beauty bar đấy 다음에 산에 이다서 되라 묘지하러 시시위위네 신신린린네 선이되자 신비야 이다 부르래네 묘마 사 이지로 찾듯이 말해 나마 코닝가로 산에 별에서로 이코노미카 공제 셈시 보노 산에 별에 밤 공모 리레 공팀 말해 너 다음에 산에 이다서 되라 저 맞는 소자 봐도 산에 보인 사타에 둬야 오면 사다마 꾸노 소인 알리 신도 친네 사다 상야 알리 신 봄 비로 2500 3000 နေဝေးဆိုရင်ဘလောက်အဲ့လိုမျိုးရှိတာတော့เนาะအဲ့တော့ကုန်ကြစည်ရှိလာတယ်နမရှိကြတော့ဒီ order နှုတ်နဲ့ပဲဒါလည်းပြောတဲ့အတွက်ခါကျရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းတယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေအောင်မြင်သွားတယ်လုပ်ငန်းတွေပြည့်မြတ်သွားတယ်ရှိကြပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီစာနဲ့ရေးသားတဲ့နေရာမှာကျတော့စာတွေသုံးရတယ်ဒါကမှတ်တမ်းတွေသုံးရတယ် handbooks လက်ဆွဲစာအုပ်တွေသုံးရတယ် manuals တကယ်စာအုပ်တွေသုံးရတယ် reports တွေတွေ့အဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆို oral နဲ့ written communication ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ Okay, this is more or less added to that. The difference between verbal communication and written communication. Verbal communication is a facial expressions, about tone, about hand gestures, stage movement, eye contact. We have already talked about it. But in the case of written communication, it's more of dialogue. It can be metaphors, pacing your ideas, and it is also said like show, not tell. That means you need to be specific, and it can be very helpful for many other purposes. So the techniques may be different, but the aim of verbal and written communication is to convey messages clearly with influence and impact. The verbal person known as situation number 1ကတော့တော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသား facial expression ဆိုတာကမျက်နှာအမူအရာပြဆက်တွေ့တာပေါ့နော်tonality ဆိုတာက hand gesture လက်အမူအရာတွေနဲ့ပြတယ် stage movement ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနောက် eye contact မျက်လုံးချင်းဆက်တွေ့တာမျိုး tonality ဆိုတာကတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်တွေ့တယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီရေးသားဆက်တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့မှာတော့ dialogue ဆိုတာကဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာပေါ့ metaphors ဆိုတာကတော့သင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့မင်းရဲ့လှတွေကမြင့်မို့တောင်းလို့ဆိုမြင်လာတွေကလာမင်းကြီးကိုwin stain ရတယ်ဆိုတော့ metaphor ဆိုတာတင်စားတဲ့တော့နံပါတ်3 pacing ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ရှိန်ပေါ့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နှုန်းဒါမှမဟုတ်စီရတဲ့ဆာရချင်းပြန်လာမင်းစာပြန်လာဒါမှမဟုတ်သူရေးတဲ့စာအုပ်ပဲကိုကဒီကနာစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားပြီးမှပြန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ် show not tell အများဖြင့်တော့ဒီ show ဆိုတာကတော့ကိုရေးရတဲ့စာကကိုကဘလို့ခံယူတယ်ကိုကဘလို့မြင်တယ်ကိုကဘလို့ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတခြားသူချပြတာပဲရှိတယ်ချပြပေါ်ပြတာနော်အဲ့တော့ for share တို့ရင်တချို့အရာတွေကတော့အရေးအယောင်ပဲပြတာပါအရေးအယောင်ပြပြီးတော့ဆက်တယ်မျိုးရှိ
ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီcommunication ပဲဖြစ်ဖြစ် ready communication ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပုံစံပေါ့နော်ဒီဟာကကွဲပြားခြားနားပြီမဲ့လို့တူညီတဲ့ရွေချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုစကားကိုနားထောင်မဲ့လူကိုတရင်စကားပါချင်တာရဲ့ကိုစကားနားထောင်တဲ့လူကိုဩဇာလွှမ်းမိုးချင်တာရဲ့ကိုစကားကိုနားထောင်တဲ့လူရဲ့ဘဝပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကတော့အတူတူပါပဲတဲ့ convey influence impact convey ဆိုတာတရင်စကားပေးချင်တာ influence ဆိုတာကလွှမ်းမိုးချင်တာ impact ဆိုတာကတော့သူ့ဘဝမှာအကျိုးတရားမှုရှိစေချင်တာအဲ့ဒီ၃ချက်ကတော့ verbal communication မှာဖြစ်ဖြစ် written communication မှာပဲဖြစ်တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, so now what is written communication? Written communication is a crucial skill to have in the modern information age. So literacy, education is important for written communication. If you are not literate, you do not know how to read and write, it's difficult. That's why the future of any country, the nation building depends upon education. Written communication is important to be a good professional, especially in the modern world. Without look at, even if you are like social media account, you need to have email, you need to write for many purposes. So for personal, for professional, for office use, even for formal, informal. And most importantly, if you do not have written communication skill, oral communication skill, to get a job is difficult. That's why one of the most important requirements for employment is good communication skills. Everything, oral, verbal, written, all are required for any employment, any office, either government or private or religious, small or big, international, national, doesn't matter. That's why we have to equip ourselves with every type of communication, including written. Also encourage other people, educate other people. Therefore, we need to also send children to study. So education is the passport for development. အဲ့တော့ဒီစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီခေတ်ကြီးမှာကြတော့ဒီနေ့ခေတ်လို့တရင်ချက်လက်ဒီပညာခေတ်ကြီးမှာအင်မတန်မှရေးကြီးတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်တချို့လုပ်ငန်းအများစုအလုပ်တွေအများစုကြတော့ဘာလို့အလားတလဲဆိုရင် communication writing ဒီဆက်သွယ်ရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာကဒီခေတ်ကြီးမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်တဲ့ Okay, so when we use written communication, it is easier to give directions, orders clearly, and when we share information, it becomes much more better than in oral, because it is difficult for people to give all instructions in oral way or verbal. But whereas written, it is systematic, it's logical. That's why giving instruction for any requirement, any need becomes better. And most business doesn't mean only doing buying or selling. It means any official requirements depends on written communication. You go to the bank, you go to the post office, you need to transact something. Everything depends upon written communication. That's why people depend on this while sharing information. အဲ့တော့ဒီတရင်ချက်လက်တွေဝေမျှတဲ့နေရာမှာရှင်းလင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဆိုရဲ clear direction ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ reading communication skills allows you to give direction effectively
စာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းဟာစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းစွမ်းရည်မှာကိုမှရှိခြင်းအဖြစ်သူများကိုထိထိရောက်ရောက်ဘလို့ဆက်သွယ်မလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပွားရလာမယ်တဲ့ဒီခေတ်မှာလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေဆိုတာကအမြဲရတဲ့လုပ်ငန်းပဲပို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချွားကြီးလုပ်ငန်းကြတော့မှဘာသာရေးမှာအသိဖွဲ့မှာလူကြီးလူကောင်းတွေလုပ်ပြီးတော့စီဝဲလုပ်တာသွားလာတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါဝင်အားလုံးကလည်းပဲဒီဟိုမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပါတော်ကလောက်ထားတဲ့စီဝေးမှတ်တမ်းကပဲမှာလဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့သဘောတူထားဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့သဘောတူထားဘာတွေလဲလုပ်ပြီးသားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကျန်တယ်ဆိုဒါတွေအားလုံးပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလုပ်ငန်းတိုင်းတော့ဖုန်းကပြောလို့ဆိုရင်စီးပွားရေးရောမစီးပွားရေးရောတိုင်းမှာလည်းပဲဒီရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတာတွေ့ရတယ် Okay, so this written communication can be even in a group or personal, doesn't matter, small or big, large, it's applicable to every group, every individual. ဒီစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းပုံစံပါဘောနော်အဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတရားကနေပြီးတော့တခြားသူရောဆက်သွယ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးမျိုးရှိကြတဲ့အဖွဲ့လိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအဖွဲ့ကတင်းမဲကြီးကြီးပဲရေးမကြီးဘောနော်လူတယောက်ထက်ပိုတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဆိုရင်ဒါလည်းအဖွဲ့လိုက်ဆက်သွယ်လိုက်ပဲအဲ့ဒါကဒီဘက် personality communication ဆိုတာကတော့တတိပုဂ္ဂလဆက်သွယ်ခြင်းပြောချင်တာဖြစ်တတိပုဂ္ဂလဆိုတာကကျွန်တော်အမျိုးစာပို့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သမီးစာပို့တယ်ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်စာပို့တာတတိပုဂ္ဂလဆက်သွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တာ Okay, so written communication is when we make use written word, not oral. That's how it called written communication. It can be between two people or more people, as you said in the previous slide, and it is more formal than oral communication. စာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကစကားပြောတာမဟုတ်နော်ကိုပြောချင်တဲ့ဟိုလက်နဲ့ရေးပြီးတော့တစ်ဖက်လူပေးလိုက်တာကိုစာနဲ့ရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့သူကတော့ပေါင်းဝင်တယ်ဆိုတာကတရားဝင်တယ်ဟိုရေးတဲ့ဟာကမှတ်တမ်းရတက်တည်ရထောက်ထားရတင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့ပြောတာထက်တော့အကျိုးထီအောင်မှုရှိချင်မှရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာမှာကြပတ်စံနဲ့ပြောတယ်လို့ရှင်းပြလို့မရတဲ့ဟာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဥမာလူတရားဆွဲတယ်မိမထောက်ထားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဟိုစလောတော့သူပတ်စံနဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါထောက်ထားသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသူကျွန်တော်ဒီလိုစာရေးတယ်ဒီမှာစာအဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့ထောက်ထားနေတော့တရားဝင်တယ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်စာနဲ့ရေးသားခြင်းကဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့ပြောဆိုခြင်းတော့သူထီရောက်ခြင်းမှာထီရောက်မယ်တဲ့ဟိုကဆေးလိုက်တယ်ပတ်စံနဲ့ဆေးတာဒါမှမဟုတ်မြန်တော့မြန်လာဆိုပြောတာမျိုးကပတ်စံနဲ့ကြာမြန်ပြီမဲ့စာနဲ့ကြာသူ့စာပို့မယ်သူ့စာမဖတ်ဘူးဆိုရင်အခုချက်ချင်းလာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါညနေမှစာဖတ်ရင်နောက်ကျတော့ပြီအဲ့ဒါမျိုးသူပြောချင်တာပေါ့နော်ထီရောက်မှုနဲ့ဥပဒေပေါင်းဝင်မှုကမတူပါနော် So these are the examples of written communication. How we express written communication: emails, text messages, blog posts in social media that I think most of you do, business letters like appointments, transactions, directives, everything, reports of activities, then proposals, something are going to happen, or contracts or agreements, job descriptions, employees manuals. The list is more. စာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကနံပါတ်1က email ပို့တာတွေကနောက်ဖုန်းနဲ့နေပြီးတော့စာတူပို့တာနောက် Facebook တို့ online မှာတို့ website မှာစာရေးတာနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးစာရေးပြပို့တာမျိုးနောက်တစ်ခါ reports စီခံစာ
another proposal so that super na contracts such a na job description so that total law melody period matan another employee manuals a lot of Malaysia out so the area about ready communication sa yita situation pero the thing that is similar me the yita mi pa rona le and none bomb the now let me now let the low Let me give an example. I have a friend, he does lots of activities because he's in a position in an office. Every time he posts his pictures, photos in social media, only photos, there is nothing, no date, nothing is explained. So sometimes I laugh at those posts because only photos are uploaded in the social media. Nobody can understand where actually the event took place, what is the occasion, who are seen in the photo. So that's useless only putting or posting photos in social media. But I have another friend who is a professor in university. What he does is he will post 2-3 photos, then also he will write one paragraph explaining what it's all about, the time, the 5Ws, the 7Cs, short paragraph. So the first example, only pictures, is useless. The second example, second friend, he will post 2-3 photos, but also he will write short paragraph. And that's much better because he was formerly a journalist, he's a professor, he has PhD degree, and he communicates clearly. That's how we need to. You don't need to have a master's degree or PhD degree for that. You put photo, 1 or 2 photos, but you also need to write, explain 5Ws, its importance, what it's all about, what people involved in the post. Suppose you are doing post in the social media or anything. သူကလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့တယောက်ကတော့သူပွဲရတဲ့ဟာဒါမှသူအောင်မြင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါညာသူခီးသွားတဲ့ဟာတွေတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံပဲတင်ပြီးတော့ဒီပုံတွေပါတွေလည်းဘာညာအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမရေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ပုံလည်းတင်တယ်ဒီပုံတွေကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုပြီးစာရေးသားတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကစာရေးသားရှင်းလင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံပါတဲ့ဟာကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဘောပေါ့ပြီးတော့နှစ်တက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေဘာလို့ဆိုလာလဲဆိုတော့ရေးသားပေါ်ပြထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ပထမတစ်ယောက်ကျတော့ဘာမှရေးထားဒီတိုင်းပုံတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့လူကတော့ဘာမှနားလည်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြည့်ချင်းအပြင်ဒီဆက်တွေရေးသားဆက်တွေချင်းဆိုတဲ့ဟာကတစ်ဖက်လူကဝေးလာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူခန်းစားနိုင်တယ်သူနားလည်ပြီးနိုင်တယ်ဒါဘာခေါ်လဲတဘောပေါက်နိုင်တယ်ပြန်ဆက်တွေ့နိုင်အောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တယ် More examples of written communication also include memos, bulletins, instant messages, postcards, just like we had in the past, but now many are not doing, but some places still exist. Faxes, now because of the technology, many are not using fax actually, but we have continuously advertisements outdoor. You go to the market, you go cities, you have along the road, you have lots of billboards, advertisements, then we have brochures, we have news releases. So these are part of also written communication. ဒီမှာစာရေးသားဆက်တွေ့ချင်းဆိုတာမှာmemo ဆိုတာကတော့မှတ်တမ်းပေါ့နော်စီဝမှတ်တမ်းတော့ bulletin ဆိုတာကတော့တရတ်ခါထုတ်တဲ့စာဆောင်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ instant messages ဒါလည်း online မှာသုံးတဲ့အဲဒီဘောတော့ပုံမှာပို့တဲ့စာတွေနောက် postcards ကခုနကတိတ်မသုံးတော့ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရောက်ရဆိုရင်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံကမျိုးတွေရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရဲ့ကန်ထုတ်တဲ့ postcard တွေဝယ်ပြီးတော့အဲ့မှာနိုင်ငံပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ SAS ကိုဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုအဲ့မှာတရထလာကြမယ်အဲ့က postcard တွေဝယ်ပြီးတော့ငါတို့စာပို့တယ်ပေါ့နော် faxes fax တော့ပို့တာခုနက fax တယ်မသုံးတော့ဘူးနော် fax က ZG ဆိုတော့ email နဲ့တော့ကြနောက်တော့ advertisements
Now look at brochure, sports, elegant sound. Now some news releases, train topian chat. So that you have a sort of Satue, either Satuchi, either champion do Satuchi. Okay, and also we have formal letters or notes or even online messages. So are the Taines Apura, not chat to she did Harija, messenger, WhatsApp, Vibaru, and a biro. For messages can be Satupura, maybe. Shibare. So all those were examples of written communication. Now we discuss what are the qualities of effective written communication. So these are 1, 2, 3, 4, 5. First one is comprehensive. That means every written communication should have relevant details. All details should be there, for which you have to make use of 5Ws by all means. Comprehensive. Every aspect of the subject matter should be included. Second, accurate. That means the information that you write should be correct. You remember 7Cs? One of the 7Cs is correct information. That means it should be accurate. Number 3, it should be appropriate. That means right tone and level of formality, depending on the audience who is going to read, you have to write well so that there is no ambiguity, no offensive language, but written properly so that people will receive that message that you write in a proper understanding. Number 4, composition. That means the correct spelling, the grammar, the structure should be well done. And number 5, clear, clarity. Again, another 7 is there, understandable. So comprehensive, accurate, appropriate, composition, and clarity. These are some of the best qualities for written communication. You may explain with some examples, sir, for each of them. The Sapi Yida Satuchi, ye dui, Mia, Subiro, General Likushiva. Ngakuano, Namadi comprehensive sura, Goa, Sapi Yida Satu, Kama, Sonson Line, Pipi Sonson, Yida Pulure, Arago comprehensive look. Comprehensive sura, a chele, Sonson Line, Yida Chin. Namadinga accurate sura caro, Mangane, chele people, Mangayame. Namatonga appropriate suraga, Tin Liodo, Suraga, Tin Liore, I don't know. Tin Liore, Bonwene, don't hundred Tawame, not only a 100 Alebe, Injire, Mangane, 100 people, Digire, no, appropriate sura. Number Lega composition suragaro, Kuira Saria, Tadaya, and Pampulore, the car, Kalong Tapoyale, Pampu, Lore, no? And also Chegaro, understandable clear suraga, who yere Trinsiga, who na tong, Pajame Poguga, Isa Lakame Pogu Pega. Nale na ya pia nale le pule lore no wa yi lai de tu ba mya so lo mလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့စာဖတ်တဲ့လူကစဉ်းစားနေရပြီဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရေးသားဆက်တွေချင်းကမထီရောက်ဘူးဆိုတာပြတယ်တဲ့အဲ့တော့၅ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ချက်ပါမယ်ကိုရေးတဲ့စာတိုင်းမှာရချက်၅ချက်မြဲတမ်းသတိရပါတဲ့
Okay. Okay, next one is effective writing will allow the reader understand better whatever you are saying. So that's the purpose of written communication. So what you are trying to communicate through writing, the person will understand the same way that you intend to do. So the intention is achieved through writing. Yida Sayida said the chain mauna, Yida said the kama, Shinlin swa, said the po, Lanjong de Bales or Nambatica, go pure chin de, go ye da, this is chin a yabu, Nale Leon, Giame, Nale Yamama. Okay, so these are some of the ways how to write properly or the ways to improve our written communication. First, identify and clearly state your goal. What is your purpose? That means you should know, why am I writing this? Who are my audience? So that's how the goal of your writing should be clear. Suppose you're going to dismiss an employee. So your goal is to dismiss an employee. So you have to write such a way that you communicate that dismissal letter to that employee, but make sure you write properly without offensive language. Explain why you are dismissing, what are his strength or weakness. You have to thank him or her for the service rendered, then wish him or her good luck. You hope you will find a better job. We thank you for your service. Then because of this difficulty, we are not able to continue your service. So you have to know the reason why you are dismissing that employee. So for that purpose, for any written communication, the goal of the purpose of writing should be clear and clearly state in writing. Number ticker, no, Kuna Pio Society, number ticker, or not. Piro Sai set the Pulu Adale, Bao Diga decision there, so they have. I don't send that Biroma, who said the China John Yabu, TV, Portobima, Sai set the bar. Okay, next one is use the right tone. So remember, any written communication is a formal way of communicating. That's why it should be formal. In other words, the best way to do is write everything that is required, and your tone of writing depends on the purpose of writing and the audience. I already said that earlier. So right audience, right tone, and formal way of communicating to convey. Number Nigaro, Nangane, a tone, no, Tombar. The Ginger Hell like his Banya Piobi Melo, the Wiane Biro, the Chalu, Sayida Surechimaro, the Gachin, Pinares, Canary, La Keba, Elmivoro, to form a tongo, Poma, Bonwine, don't hold the Tonda Pulaluare, the Hajain. Koya ye che, Yidaya Chin ye chen, Koya prayed up to less for the bomb diviro. Koya di Lidambo, Saton Hombo, Saton Ho Arebe, Polare, Rajamo, Koya, Ton Honga, Tangana, Ton Hom people, a year, no? Okay, number 3, keep it simple. Depending on the audience, depending on the subject matter,
You have to keep it simple because you have to avoid difficult expressions or words or complex words people may not able to understand. So that's why, because the purpose of any communication is clear understanding. If you use about jargons, difficult words, complex words, the person will not able to understand. Then the purpose of your written communication is failure. That's why we have to simplify our language, words, and expressions. Clarity of communication. That's why we have to keep it simple. Simplicity of communication. So every message, either written or oral, should be simple. Number 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသားတွေကိုရိုးကလေးပဲသုံးပေါ့နော်ဘန်းစကားတွေမသုံးဖို့နောက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့စကားလုံးတွေမသုံးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဘန်းစကားတွေသုံးတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့စကားလုံးတွေတွေ့ရဆိုရင်ကိုယ်စကားကိုရေးတဲ့စာကိုဖတ်တဲ့လူကစိတ်ရှုပ်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေလွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့ If you remember, in one of the presentations, I had spoken about KISS, KISS. Keep it short and sweet. So that's the requirement here. Simple, short, and sweet. Download မှာတော့ကြည့်ရအောင်တော့မကြည့်နေဘူးပြင်းနေရအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စာကိုဖတ်တဲ့လူကကိုယ်ပါဆိုတာနားလည်အောင်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စကားလုံးရွေးချယ်သုံးပြပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ဘယ်လောက်ပဲခင်မင်းရင်းနှီးရဖြစ်စေဘယ်လောက်ပဲတကယ်ချင်းဖြစ်စေအဝေးမှာနေတဲ့ချင်းဆက်သွယ်နေရာမှာတော့ဘာဆိုနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလူတွေနဲ့နားလည်မှုရအောင်အတော့နှုံးရွေးချယ်ပြောဆိုရမယ်တဲ့ Okay, number 4, stay on topic. It means depending on your subject matter, you have to write only about that. All irrelevant, unnecessary details, information you should not include in that written communication. That's why stay on the topic. If you are speaking about traffic, you speak about traffic. You cannot speak about medicine. You can't speak about education. So if you're speaking about how to care for children, you speak about how to take care of children. No, you can't speak that how they should be employed, how they should be earning for a family. No. If you are speaking about architecture or accounting, you speak on that topic. Or how to prevent crime in society, you speak on that. So what is not needed, you should not include in that. So for that purpose, keep your paragraphs and sentences short. In English, it is said, do not make your sentences more than 25 words. So this also applies to other languages. If you make your sentences longer than 25 words, people will not able to understand. That's why short paragraphs and short sentences required. If you have complicated, long sentences, readers will not read at all. They will say, I'm not able to understand these. So the information has to be packaged into shorter paragraphs and shorter sentences. Remember, no sentence should be more than 25 words. That means not every sentence should be 25 words. Some sentences can be like 10 or 5, 6, even 2. Some are 15. So there is a variety of sentences. Some are longer, some are shorter. That means not more than 25 words. And make sure you remain on the goal of your topic that you are communicating. So this is one of the most important things in writing. Okay, number 4ကတော့ကိုစဉ်းစားတဲ့
tu ba chong yi da set tue ma le so de khong sin paw ma be ko ye yi da de sa ri a long ko a mye dan a chi tin ne pho yi ji de bo no အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတော့ဟိုပေါက်ကရဒီပေါက်ကရရေးတယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရေးသားတဲ့စာကိုဖတ်တဲ့လူကသူဘာကိုမြန်ကပြောချင်တာလဲသူငါ့ကိုစာပို့တဲ့အကြောင်းရပါလဲအဲ့လိုမျိုးဇဝေဇဝါမရှိမလိမ့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့စာလည်းပဲတူစာကြောင်းရမရှိဘဲနဲ့စာကြောင်းလည်းတူဖို့လိုတယ်နောက်ကိုရေးတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပဲကိုပထမအစကတည်းကတည်လာတဲ့အကြောင်းအရာပုံမှာပဲစစ်ဆက်နဲ့ချိတ်ဆက်နေဖို့မြေတာသတိထားပါတဲ့ Okay, number 5. Use active voice. This is applicable for English actually. That means if you use active voice, the sentence, the idea becomes direct and simple and less words. But if you use passive voice, it becomes little more indirect and long sentences. For example, you say, I killed the snake. Direct active voice. In a passive voice, you say, the snake was killed by me. Both are correct, but it is still longer and indirect. Or take an example. I'm teaching this subject. Instead of the subject was taught by me. The first one is direct and simple. So even in other languages, we use straight language, direct, active voice. The letter was written by me, instead not advisable. It is I wrote the letter. So it's better to use active voice as much as possible, depending on the subject matter or the need. But if there is a need, you need to write active voice, you can still do it. All depends upon you. Remember, any communication has a purpose or intention. Number 5ကတော့စာကြောင်းတွေရေးတဲ့အခါမှာ direct ပြောတဲ့စကားအကြောင်းကိုရေးပါတဲ့ဥပမာဘာလဲဆိုတော့ငါငွေကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ငွေဟာငါရဲ့တက်ချင်းကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ငါကငွေကိုတက်တယ်ဆိုတာက direct စကားငွေဟာငါရဲ့တက်ချင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာကတော့indirect စကားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက direct စကားကိုပဲသုံးပါတဲ့ Okay. Number 6. Have someone proofread your writing. For example, look at when women do makeup, especially for any program, they look at the mirror. Even if they have mirror, they ask someone, a family or a friend, or oh, how does it look like? Is it okay? My makeup is correct. My color of hair is correct. My dress is correct. So is it appropriate? Is there anything wrong? So what are you trying to do? That means if anything mistake is there, people will be able to look at yourself. So likewise, in writing, you need to give someone to read, even if family member doesn't matter or friend, so that they'll give you feedback, like about spelling or grammar or correct punctuation or something that you overlook, because you will not able to find your own mistake in writing. So that's difficulty. Therefore, always someone would proofread your writing before you send to the letter to the person. Look at like a newspaper or magazines or anything published. Even if you are established a great writer, someone should read it before it's printed, before it's published, so that mistakes can be avoided. And sometimes not only one or two or three people do, like journal articles, at least 2 or 3 people read for structure, for content, for presentation, for logic.
everything. So proofreading someone's is a good habit to make your writing better. အဲ့တော့နံပါတ်6ကတော့ကိုကရေးမယ်ဆိုမောနော်ကိုကရေးမယ်ဆိုရင်ရေးပြီးတာနဲ့အကျန်းရေးပြီးတာနဲ့သူများရင်တော့ပြဖတ်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဟာချက်စပေးကြည့်ပါဦးမှားလားမှားသလားဘာများပြောဆရာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပြန်ပြီးပါတဲ့ If you have nobody to read, what is the way you can read loud by yourself? Then hear how does it sound? That's one suggestion. If you nobody is there to read for you, you read loud. After written, you take 10 minutes break, then read again. Then you will find the mistakes again. That's one suggestion is given by many writers. အဲ့ဒီမှာတော့အတန်နေထားတွေကိုကိုကဘယ်မှာနားမလဲဘယ်မှာကွန်မခံလဲဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့တပ်ပုံတွေကမှန်သလားမှားသလားဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ grammar ကမှန်သလားမှားသလားဆိုတာမျိုးဒါပဲသူတို့ပြင်ပြနိုင်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခါကိုရေးတဲ့စာကိုသူများမပို့ခင်ပါဒါမှမဟုတ်သူများမဝေမျှခင်ပါလူတယောက်ဖတ်ခိုင်းတာကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမအားဘူးဆိုရင်ဗောနော်ဘယ်သူမှမအားဘူးဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးကိုယ့်ကိုအတန်ထွက်ဖတ်ကိုယ့်ကိုကျင့်ကြည့်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရပါတယ်တဲ့ Okay, number 7. Make it easy to read and scan. That means you have to make your information shorter point, especially when you are writing for something for like web or emails or something you are going to present. Make it shorter, so that will help better than making very long presentations, long writings. So that's one. So it's easy for consuming information. You take an example. You're eating a meal, lunch or supper or breakfast. You don't eat at a time. You eat small portions, small amount of food. Then after half an hour, you finish the plate, the food that is on your table. So likewise, information is the same. You cannot give the information everything in one go. You have to give the information little by little, a small person, small amount, then people can understand. နံပါတ်9ကတော့ကိုရေးတဲ့စာကိုတခြားဖတ်မဲ့လူကလွယ်လွယ်နဲ့ဖတ်နိုင်အောင်လုပ်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါကိုပို့ရတဲ့စာကိုလည်းပဲကိုယ့်စီမှာအတန်းနေနဲ့ထောက်ထားသိမ်းထားပါတဲ့ Take an example of the newspaper and a book. Newspaper writing is shorter paragraphs, sometimes one paragraph, one sentence. Why? So that it is easy to read for people. But in the case of a book, it's a different style, longer paragraph, longer content, more subheadings, better. So the book writing is different, the newspaper writing is different. That's why this purposely designed newspaper presentation in writing is different and book writing is different. နောက်တစ်ခါဒီ email တွေပေါ့နော်စာတွေပို့တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ website တွေမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကရှေးရေးတာတဲ့ပေါ့နော်လိုရင်းတူရှင်းရေးလိုက်ရင်သူများကလွယ်နဲ့ဖတ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်နောက်တစ်ခါနားလည်ဖို့လည်းလွယ်တယ်နောက်စာကြောင်းရှေးကိုသူတို့ကကြည်ပြီးတော့ဟိုရှည်လိုက်တာလို့လူတွေကပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်လိုရင်းတူရှင်းနေရေးလိုက်ရင်အကြောင်းအရာလည်းစုံအောင်လိုရင်းတူရှင်းနေရေးလိုက်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုဖတ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဆင်ပြေတယ်တဲ့ Okay, number 8, be professional. That means your writing should be good. Professional way of writing. You know how to present what content, especially sensitive topics, because
confidential matters, sensitive topics can be misinterpreted by different people. Therefore, you have to write very professionally. For this purpose, you have to read other people's writing so that you will able to know how it is written and the way it is presented information. So professional note, formal communication will help the reader to trust you and respect you because you have written carefully, purposely, with respect. So when he or she reads your writing, wow, well written. So people respect you, they trust you because you have written it well, professional manner. Number 6 ကတော့ be professional တဲ့ကိုရေးသားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရေးသားဟာပညာရှင်ဆန်ဆန်ရေးသားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကရေးသားတဲ့အခါမှာကိုရေးတဲ့စာတွေဟာအမေသာဆက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုရေးတဲ့အချိန်မှာပဲဟာတာလောက်တာမျိုးဟာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ရေးတာမျိုးဒီတတိထားဖို့လိုသလိုတချို့ကအထိမခံအဆက်ဘာခေါ်လဲဆိုတချို့စကလုံးတွေကတစ်ဖက်လူကဖတ်လိုက်ရတဲ့တင်းကနေလူတယောက်စိတ်ကိုထိတာမျိုးမဖြစ်တဲ့တုံ့နှုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တုံ့ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီလူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့ပညာရှင်ဆန်တဲ့တန်နေအတန်ထားအတုံ့နှုံးတွေကိုသုံးဆွဲရေးသားခြင်းအဖြစ်ကိုရေးတဲ့စာအုပ်နာလက်ခံတဲ့ရေးသားဖတ်ရှုတဲ့လူကကိုယူဒီလာအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စာရေးသားကယဉ်ကျေးလိုက်တာပညာရှိပိတာလိုက်တာသူရဲ့ရေးသားကတိမ်မွေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကပြောတာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့ Okay, the next one is practice. Nothing going to happen without practice. For example, I want to be a good swimmer. So I know maybe theory a lot, but I don't know how to swim. Unless I swim literally on the water, I will not able to swim. Or I want to be a good driver. So I need to have theory. I need to also practice. That's why after theory class, the student who wants to drive is taken with the vehicle behind learning license. A student is driving, so you have to write carefully with the assistance of a teacher. So practice of writing is important. The more you practice, the more you become professional. So without practice, nothing going to work. So practice will make you more professional, and practice will make you more competent. So practice makes permanent, and it will take time. For that, you need to put your interest, your effort, corrections, feedback, and never give up in anything. So nothing can be achieved overnight. So more practice, years of writing will help you to be a good writer, good communicator. For any communication has to be practiced a lot. So more you get a chance, more you do, you will keep yourself better. Number 9ကတော့ practice လုပ်ရတော့မြဲမြဲကျင့်ပြရအောင်ဗောနော်မြဲမြဲကျင့်ပါတဲ့ဆာမျက်ဆိုးလားဆိုရင်လည်းပဲ email ပို့တဲ့နေ့ကျင့်ခိုင်းတာတခါမှမသိရမသိပါဘူးမြဲမြဲကျင့်ရမှာနော်မြဲမြဲကျင့်နေလေပြည့်စုံနေလေတဲ့မကျင့်ပဲနဲ့ဘယ်ဟာမှအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတော့နော်အားကြောင့်မို့စာရေးသားလည်းကျင့်ရမယ်စာရေးသားလည်းစာရေးကြည့်ရေးကြည့်ပြီးတော့ကိုရေးတဲ့ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ငါရေးတဲ့ဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပြန်သုံးသပ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်
I repeat what I have said earlier. If you want to be a good writer, you want to improve your written communication, you have to read daily. Daily reading is important. Without reading daily, you cannot improve your written communication. That means reading and writing should be every day, or you should not go to bed, should not sleep unless you have read something. Read books, read magazines, read Bible if you're a Christian every day, read classics. So more you read, more you improve. I know you are having your respective jobs, employments, and family concerns, but still you need to read. I know one writer. She's a mother of 2 or 3 children. She has a job, but she also writes books. So what she does is during the day she cannot read or write anything much. But after her children are going to sleep, like 8 or 9 o'clock, then she will read and write. And every year she's able to publish books because she reads and writes. So you have to read every day. Something you have to read, something to write. အဲ့တော့မြဲမြတ်ချင်းပေါ့မြဲမြတ်ချင်းမြဲမြတ်ဖတ်မြဲမြတ်လေးလာအဲ့ဒါမှသာလေကိုကအရေးသားမှလည်းပဲကြူရမယ်စကလုံးကြူရမယ်အတိတ်ပဲကြူရမယ်ပညာရှင်စံမယ်ယဉ်ကျေးမယ်တင်မွေးမယ်ပေါ့နော် Okay. So one way to publish it or not to publish it doesn't matter. You can still make like you are writing a love letter to someone, or you are writing a press release, or you're writing advertisement copy, or you are writing in exam. You just imagine hypothetical, but you're not about publish it doesn't matter. But or writing a friend, or writing a resignation letter, or writing how to write application for job. So those are hypothetical, imaginary, right? Then those will help you a lot. ဟိုမှာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့เนี่ยကြောင်ညာတွေဒါမှမဟုတ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေရဲ့အရေးသားတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါတော့သူတို့ကဘယ်လိုရေးသားဘယ်လိုသတင်းထုတ်ပြန်တယ်လဲဘယ်လိုအသုံးနှုန်းတွေသုံးတယ်လဲအဲ့ဒါကြည့်ရှင်းအပြင်ကိုကလည်းဘယ်လိုစာထွက်မလို့ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုအသုံးနှုန်းတွေကောင်းသုံးမလဲဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာလည်းပညာများယူလို့ရပါတယ်တဲ့ So we discussed about those 9 points. Just to recap, how to ways to improve our written communication. The first one was know your goal and clearly state it. Second, use the right tone. Third, keep it simple or direct. Number 4, stay on the topic. Number 5, use active voice as much as possible. Number 6, someone should read your copy. Number 7, make it easy to read and scan. Number 8, be professional. And number 9, practice, practice, practice. So once you're done, now we will see what is the importance of communication in business. Especially business does not mean nothing to do only business buying or selling. It means in any office, either government or private, or an established institution like college or university, doesn't matter. All of them have some requirement for written communication. အဲ့တော့ဒီရုံးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်တစ်ခါအပြင်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်ကျောင်းတွေမှာပဲဖြစ်အားလုံးဟာပတ်စံနဲ့ပြောတာပြန်မှမတုံးဘူးတဲ့သူတို့ကစာရေးသားဆက်တွေချင်းပဲအသုံးပြုပါတယ်တဲ့ Okay, now we'll see why people use written communication. One is it is economical and efficient.
So it's also cost effective. So you don't need to repeat a letter several times. Especially you cannot call long distance phone calls. So it's better to write clear thing and explain well. So it's economical and efficient. အဲ့ဒါကြောင့်မို့စာရေးသားဆက်ချင်းကနံပါတ်1ကတော့ဘာလို့သုံးတယ်လဲဆိုရင်ဈေးသက်သာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဆက်ချီရောက်တယ်တဲ့ Okay. Number 2, accuracy or accurate, because you have to write clearly, accurately or rightly, right information, right way, so that there is no chance for any miscommunication. Even the choice of word, choice of sentence structure, choice of your paragraphs. So everything has to be clearly crafted. Look at like painting. So in painting, every stroke is important. Every color is important. The size, the texture, the pattern. There is no unwanted stroke or paint or color in the painting. So that every stroke, every color, every texture in a painting is required, without which it is incomplete. So likewise, written communication should be also like that. Every word, every sentence, every structure, every paragraph is clearly and well chosen, well crafted. So there is no chance of miscommunication to happen. နံပါတ်2ကတော့ရှင်းပြောခဲ့လို့ပေါ့ accuracy ဆိုတာကတော့မှန်ကန်တဲ့ဟာကိုတရင်မှန်ကန်ပို့လို့တာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သုံးလို့သုံးဖို့လို့လဲဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay, number 3, people use written communication because of future reference, record keeping. So people may come and go, but documents have to be preserved, like your land deed or bank accounts or official important matters. Whereas verbal communication is difficult to record, but written communication, it can be referred in future. So there is no question of manipulation, no question of you said I do not remember, I forgot, I do not know. You cannot say. So it has documentary purpose. That's why people use record keeping. နံပါတ်3က record keeping မှတ်တမ်းထင်ထားခြင်းပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းအားလည်းပဲကျွန်တော်ရေးသားတဲ့ဟာကိုမှတ်တမ်းအနေနဲ့သူတို့တင်ထားတာပေါ့နော် Okay, let me give an example. Some years ago, a friend of mine borrowed some money from me. Okay, borrowed. Then he returned little by little, not the whole amount. So he said he gave me some in cash directly to me. That is fine. I still remember. Then he said some amount he deposited in my bank account. Then when I went to bank account, it's not there. Neither the date nor the amount. So I said, no, you have not deposited the money in my bank account. So there's no record. That means he has not given me through bank. So that's how the purpose. So he says he has given money through bank transfer, but in my bank account, there is no money that is sent by him. That means he has not given me the money through the bank transfer. There's no record at all. So that's how it happens, the purpose of record keeping. မှတ်တမ်းထိန်းထားတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်တော့မှတ်တမ်းရေးတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စကားများလာတာမျိုးပင်ပါလဲထောက်ထားဘယ်တော့ငါတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လဲငါတို့တကယ်ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်လားအဲ့ဒါမျိုးဇဝေဇဝါတွေဖြစ်တာတဲ့ခါလိုမျိုးကြရင်ခုနမှတ်တမ်းကိုပဲပြန်ပြီးလှန်ပြီးတော့ဒီမှာငါတို့ဘယ်တော့မှဒီလိုဆွေးနွေးထားပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေအထောက်ထားနဲ့ပြန်ကန်လို့ရတယ်တဲ့
Okay, number 4, written communication is used to promote goodwill. Also, it also helps you how to brand your work or brand your activity. People able to know better, especially like you write a seasonal or formal letter, congratulation letters, or condolence messages. It becomes much more better. Like for example, I helped someone recently. Then they told me thank you, but after some days they still wrote a thank you letter. So here is the letter. Let me show you now. Normally, the road sapi yita set to a chin ha. Second the long gone she de sore ha piada pulura, no? Now the check out of branding suragaro. Mimi condering of the South Chin sura, yeji de no? Eragoa to meow set to a suraga, yita set to a suraga. Dorogo, no said I'm a pinade, Dorogo, a tibi I'm a pinade, Dorogo. Going you read John Yira Pinade, a Mew Pinade, Yejidaga, who are the set to Chindi, who was second along on she there, second along on she was at the Soreha, Piahu, Ero Piacha Pinade, go ha, Blumia Sinashi book of the Soreco, go, con the day, the soya, Yabare. Okay, these are the 4 points we discussed. What is the reasons for using written communication? One is economical, efficient. Second, because of accuracy purpose. Number 3, because of documentary reason, record keeping. Number 4, it promotes goodwill and branding. Okay, so that's the so how we would develop. Now we discuss the writing process. Remember the power of three stages, 3 points. Here is now another example. First is pre-write. Before write, you need to plan, think properly, get details, like use 5 Ws here to gather all the information. Then you plan, you think clearly. So that's called pre-writing stage. The second one is actually you write. Then third one is revise. So this will be probably helpful. You're going to cook a meal, one item. So first stage, because you're going to cook, you should have everything, the oil, the spices, the fire, the dishes, the place. So once you collect all the details for cooking, then you cook, actually cook. Then you serve, then you test it. So before cooking, during cooking, and after cooking. So similarly, before writing, plan, gather all the details. Then you write actually. Then you revise again. So if you revise, then you will know how to improve it better next time. So look at our mothers or wives, women who become good cook, not because they went to culinary schools there, because of many years of cooking, they become best cooks in the family because of this process of doing it. Of course, if you are capable, if you have a chance, you have opportunity, you can study cooking and you can employ it in hotels. You can earn. But many are not able to have that chance. There's no chance, no opportunity, no money. But because of their experience looking at others, they also do the same. So before writing, during cooking, and after cooking, pre-write, write, and revise. This is the writing process for anything. Okay, Sayita Chin, Sensi Bono, Sayita, Ponyita, Sensi, Sentomushi, Namatikaro, Koga, Bayim, the Surago, then some Sensa, Aja, Sensara Bono, Just Sensare, Sensabima, Namatikaro, Yilabi, Cho, Ajan Yilabi. Sensaro, one of them was Sensame, Sitama, Sensame, Dama, Binama, Saturi, Sensame, Sensare, Alon Pido, Waben can be raw,
Kena can be law. I'm a computer can be law Sayibi. Yibi Sura ne Peter Kama Erao Piampaba. At a jam Piampa, Pabilo Piancho, Pianchopiro, Chobi Soin. That they are seeing all that way. A chota labi so there sing so we don't sing. You be raw, sad song, Yiba. Yes, you know. Okay. So these are additional help. So first of all, you evaluate your action, like who are your readers, your own way of writing your style, the first step. The second step is prepare an outline, like here that we discussed earlier, power of three. What is the introduction or the main body, what is the conclusion? Number 4, then you actually write, stay on the topic, relevant information, be direct and concise. Number 4, quality of review. You complete sentences, grammar, spelling, avoid jargons and acronyms. So this is one way to look at. So this is a framework. This is the steps. So begin your first step, the second step, and the draft response, and the quality of review as a fourth step. Sajida Satu Chima, Dua Namatigaro, every prompt, go, don't that one, what is Saime, go Kangana Bale. Nabiro, Belomio, a tone holding a tomale. Now I pray the gap to repeat me, since I want. Nabatin Jaro, Belo intro in Malay, Nida, Nikon, or Nidam Blue Yimle, Naragasa Blue Yimle, and Nikon Ablu Chomle, so they have Gulepian Miro, a chance is Febono, Etamama, the Upuare, Che, Goya, Duke, Goya me, Goya Singapore, Dorano. Number Tongaro, draft response. Don't be a chain, but the Viro, a chan Lubono, Namatigaro, stay on topic Suraga. Go a John Ya Poma, Sessation for you today. Number Bigaro, go a consine, but there, train cherry, Sessani for you today. Number Cigaro, Tara Biome, not concise Suraga, Tijame. Normally, got a quality review. We either go a Sajong to ye do. Don't lie. No matter complete sentences. Go ye Sajong to ga. Sajong disop will be wire. They go Poma poti by la one of the one. Number bigaro the da by mono. Go ye saga the da on Mayela. Naga tapon the Mayela. Number cigar avoid jargon. Bansgari, Shawame. I don't have a Bansgari Payala, Bansgari Pine, pure no. Nadaga acronym Suragar, acronym Sagaro, Togo, Atogori, Oma, WHO, so Javaso, Imaginology, WHO, Zoraga, Winline, Jonamio. That made the pair another WHO World Health Organization of Pinello, no? Tell Scalon to Gori, Tona Shawame. Okay, so what is the advantage of written communication? We have said it creates a permanent record. It helps you to store information for future reference. It is easily distributed, and all recipients receive the same information, so there is no ambiguity. It also helps us to plan out our policies, principles, rules for running an organization. It's permanent means of communication. So these are many other advantages of written communication. Abiro Sajida set the champion Yala Juji to honor, Juji to number Ticaro, permanent record, Yatepa Mata, Chilevo. Number Ningaro,
ကိုရဲ့ဒီစာရေးသားဆက်တွေချင်းကတခြားသူအတွက်နောင်တချင်းမှာကိုကမိငါเสียဖြစ်လာတယ်နံပါတ်3ကတော့ easily distributed ဆိုတာကလွယ်နဲ့ဖြန့်ဝေလို့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့ဟိုပြီးရတဲ့စာပြီးရတဲ့လူတွေအားလုံးကတူညီတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုရရှိကြတယ်တူညီတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံနဲ့ပြောရင်ကိုပြောတာတစ်မျိုးသစင်းပြောတာတစ်မျိုးလွဲနိုင်တယ်ပေါ့နံပါတ်5ကတော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စာကြောင့်မူဝါဒတွေကဒီလိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်စီမစီကတွေလိုချမှတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့စီမစီကမူဝါဒတွေနဲ့ဟာတွေအလုံးဟာတပြင်းကြီးချမှတ်တာရောက်သွားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့စာရေးသားခြင်းအပြင်ဆက်သွယ်ခြင်းဟာတဲ့အမေရန်ရတဲ့ပန်ရှိနေမဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းအပြင်ရုံးလုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းဌာနတင်ဖွဲ့တွေအားလုံးမှာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းအပြင်ဒီစာဟာမှတ်တမ်းတစ်ခုပြီးကြံရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကိုယ်ကားဆရာမြင်ရဆရာဖြစ်လာတယ်တဲ့ကျန်နံပါတ်2တစ်ချက်တော့ပြန်ပြောပြပါနံပါတ်2ကတော့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဥမာတော့ဆိုရပါရင်တော့ဆိုရဘလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေဆိုရအောင်ကုလူရဲ့ရှေ့ဆိုရကအရင်ကဆိုရရဲ့မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်ပြန်ကိုကားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာဒါအရင်ကတရင်အချက်လက်တွေကိုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှာတင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှာဆိုမှတ်တမ်းမှာရေးထားတဲ့ဟာကအရင်ကဖွဲ့စည်းလူတွေရဲ့စီးပွားမှတ်တမ်းရဲ့တရင်အချက်လက်စုဆောင်ပေးရရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆက်တော့ပြီတိတိလေးမဟုတ်တစ်စိတ် So these are other advantages of written communication as well. One is it's accurate and precise. We have already said clear understanding. Permanent record we have already said it written, especially legal documents, and many people can access it. Especially it's also possible because of delegation of authority and less possibility of distortion. There's no distortion. You cannot distort if it's written well. And it can create confidence on both the sender as well as the recipient, and wide application in some areas. It can be applied to many purposes, many organizations, and it can increase personal image because you communicate through writing well. Now, Siboy Longa, Siboy Logama, Sayida said the Chin, Chuzugaro, Namadigaro. Sayid will set the red year Cheledura accurate and Ganevano precise, not teacher. Naraga, clear understanding, Shinlin and Ale Mupinade. Number Tongaro, Jadepa had done in a Shinire, no? Number legal document, the Jawin Sars had a pillar, no? Ubreyalebe, Piasia Tauta, Sayosaran Pillar. Number Nagaro, wide range of access. Wide range of access or the child to deliver Loain, Chilo Shulo, Ugalo Yare, Pillar, no? Not a Kugaro delegation of authority. Lupine Quana, Trebira, was the Lere Harry, Pillar, no? Was the Lere out there? A less possibility of distortion. Sayida said to Chinjong, goes out Pade to the machine Malay Matimajare, the Danes a Galumio, a power no mono, but Sana Yid, Shinshin Yitara, Yitare Kajaro. Of Sapare Luga, who Babiochine Sure Havo, a Gongso, Nale Nine,
Now creating confidence. So ragaro there yung jimu wo di chopire. Now web application in some areas. The chonia du maro jima ji bian de dong chang mu de phit se de wo di gwe yi da de sa ga. Another increasing personal image. Sa yi de pugu ye gong dei khao le be phit tin pi ya yaw de. Okay. So what are the disadvantages of written communication? One is it's slow and time consuming. It can be lengthy, it can also expensive. Sometimes there may not be lack of personal touch, unlike in speaking one-to-one. It may be unsuitable for illiterate people, people who cannot read and write. I have been telling you that's why we need to increase people's literacy, because people literacy is better, they're educated, they're able to read and write. So literacy is important for community development, and it can lack confidentiality because you write, because some things maybe you want to speak to person concerned orally and direct, so that it becomes better than writing. Or sometimes even documenting something may not be good for future reference, like some feedback or some comments of an employee. You don't want to tell it in writing, but just tell him face to face, so it's better. So these are some of the disadvantages of written communication. Sa yi da qian phin set de qian phin ya shi la de so jo de bo no. So jo de ya ro ma kaung de ya de ya ba le so ro slow and time consuming. The phe lu si ma yaw pho aung ne da ye na da a chin gong la bo no a chin gong de. Another lengthy expensive lengthy so da ga sa chi ya de le le nyong sa le gong chin le gong na expensive zai de ji de bo no. Number 3 ကတော့ legs personal touch တရားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ကင်းမဲ့တာပေါ့နော်စာနဲ့ရေးရဆိုတော့တရားနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိပါတော့ Now unsuitable for illiterate people စာမဖတ်တဲ့လူကိုစာရေးဆက်တွေ့တဲ့အတွက်ကျတော့အသုံးမကျတော့ဘူးเนาะစာမဖတ်တဲ့လူတွေပြောတော့စာရေးသားဆက်တဲ့ခြင်းဟာအသုံးမကျဘူး less confidentiality ဆိုဝဲချက်လည်းပဲကင်းမဲ့သွားတာပေါ့နော်စာရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်ကအပြင် Facebook တင်လိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သဘောကအဲဒါကြောင့်မို့လှုပ်ဝဲချက်ကလည်းအနေသွားတာပေါ့နော် Now filing Now ဒီအမှုတွဲထည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုကရုံးရဲ့ file တဲ့အမှုတွဲထဲမှာတင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကမတန်းတဲ့ရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကတော့disadvantage ဆိုကြိုးဒီထဲမှာပါလာလည်းရှိတာပဲ Okay, I think this is the last slide probably. So we have 7 C's. So these are additional of the same more or less C's of communication. How can you make use of for either written or other communication? So clarity, concise or brevity, and be consistent. So that will help to reduce confusion. So one way to reduce confusion in writing is to follow these: clear, concise, and consistent, so that we will able to avoid more misunderstanding or misinformation or even confusion. နောက်ဆုံး slide အနေနဲ့ပေါ့နော်စီ3လုံးဆက်သွယ်ရေးမှာစီ3လုံးကိုအမှတ်ရပါနံပါတ် C ကတော့ဟိုက clear ရှင်းလင်းနေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းအရာကရှင်းလင်းနေရမယ်နံပါတ်2ကတော့ concise တိကျမယ်တိကျခြင်းအပြင်တစ်ဖက်မှာဗါလဲဆိုတော့ confusion ရှုပ်ထွေးမှုမတိကျမှုတွေ short ချပြတယ်ဗောနော်တိကျတဲ့အတွက်နောက်ဆုံး C က consistent ဆက်မှုရှိနေရမယ်ဟဆမှုရှိနေရမယ်တဲ့အဲ့စီတော့3ရပါတဲ့
Okay, that's all for today. And what we discussed in the presentation is we talked about what is written communication, the types of written communication, the advantages, disadvantages, the writing process, the usefulness of written communication. So if you have any comments and questions, I would be happy to entertain. Yes, please. Okay မှတ်ချက်ပြုစရာသုံးသပ်စရာရန်ပေးစရာဝေဖန်စရာတွေရှိရင်ပြောကြပါတဲ့ဒါတော့ဆုံးပဲနောက်ဆုံးညပေါ့နော်ဒီညတော့ သုဒ္ဓဆရာကတော့အတော်ကိုထိရောက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုရုံးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီသင်ခန်းစာဟာဘယ်တော့မှပြစ်ပယ်လို့မရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းရတတ်ပါသွားမယ်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်နေရာတွေကလည်းအမြဲတမ်းလည်းသုံးနေတာပဲလူသဘာဝလူရဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုသုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုသင်ကြားလိုက်တော့မှစနစ်တကျသုံးဖို့အတွက်ကိုသိရှိလာရတယ်ဗောနော်သိရှိလာတယ်ရေးတော့ရေးနေကြတာပဲသွားပြောတော့ပြောနေကြတာပဲဆက်လက်ဆက်ဆက်နေကြတာပဲဒီ communication တစ်ခုလုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုလုံး